Die Frage kommt von der unerwarteten Seite. Ein bisschen in Mitte. So. Herzlich willkommen zu unseren Künstlergesprächen. Heute ist der zweite Tag von Nature and State. Wir hatten gestern die große Eröffnungsperformances mit Gerade Kilomba und Arsam Montag gehabt und wir befinden uns gerade in dem Tempel, was den Arsam Montag für uns entworfen, gedacht und mitrealisiert hat. Und ja, wir haben heute so circa 6 Künstlergespräche und wir fangen mit Robert Lippok an. Herzlich willkommen, Robert. Als wir zum ersten Mal angefangen haben, über Nature and State zu sprechen, ich habe es dir über diese Roman erzählt und du warst die erste fleißige Künstler, muss man das auch sagen, wie Christoph dein Buch gleich gelesen hat. Und dann haben wir weitergemacht. Ne? Vielleicht erzählst du mal, was den Roman und den Nature and State dich so gebracht hat, mit dem Werk verbunden. Ja, also einerseits fand ich interessant, dass Rosa Le Guin das Thema gewählt hat, weil Anarchie, glaube ich, als Methode, als gesellschaftliche Idee eine große Aktualität hat. Und in dem Roman, ganz am Anfang heißt es, dass die Mitglieder einer Gemeinschaft sind und nicht Elemente einer Masse. Und noch lauter, ich habe eine leise Stimme, ich versuche lauter zu reden. Und ich fand das interessant, weil mich das erinnert hat an eine Begegnung mit in Äthiopien in Addis Abeba. Ich war davor hier schon 2012 und wir haben mehrere Stadtrundgänge gemacht und es gibt ganz viele informelle Siedlungen von der armen Landbevölkerung, die nach Addis strömt und versucht zu überleben. Und diese informellen Siedlungen, die sind sehr aus Weltwelt, aus gefundenen Material, sehr enge Straßen, sehr verwinkelt, sehr chaotisch. Aber die gemeinschaftlichen Strukturen, die funktionieren sehr gut und die funktionieren sehr punktuell. Also die Nachbarschaften sind sehr, also alle kümmern sich umeinander, aber es sind immer sehr kleine Einheiten. Es sind nicht Familien, sondern es sind Freunde und Bekannte, die sich da helfen.
Metapher, wie die Gesellschaft funktionieren kann, also dass man eher so kleine Identitäten aufbaut und darin agiert. Ich habe dann eine Dokumentation gesehen, die Siedlungen werden alle abgerissen, also die Siedlungen sind alle sehr flach, über sehr weite Flächen, Hektar mitten in Addis Abeba. Und in der Doku ging es darum, dass diese Bevölkerung umgesiedelt wird in Hochhäusern und sozusagen mit der Veränderung von der Horizontale, wie diese Gesellschaften funktionieren, zu einer Vertikale in den Hochhäusern brechen diese Gemeinschaften zusammen. Also es funktioniert nicht mehr in den Hochhäusern, funktioniert dieses gegenseitige Teilen und dieses Miteinander funktioniert nicht mehr. Und Ursula Lindwinkel hat, hier muss ich kurz gucken, Abanai ist eine Stadt, die sie beschreibt und die ist ganz ähnlich. Also es ist alles sehr flach, es ist alles sehr offen, alle Höfe sind offen, alles ist begehbar, alles ist für alle begehbar, es gibt sehr viele kleine Fabriken, Handwerksbetriebe, es gibt sogar eine Glasbläserwerkstatt in dem Roman, das fand ich ganz schön. Und als Bild beschreibt sie, dass die Stadt so wirkt wie Salz, was man ausstreut. Also man kann sozusagen alles gleichzeitig sehen. Und das war eine Idee für die formale Umsetzung meines Werkes. Ich habe jetzt diesen Bogen über Adels gemacht, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Aber dann sprechen wir am Ende. Okay. Zu den Anarest kommen wir am Ende, wenn wir über den Videoteil des Arbeits sprechen. Aber wir können jetzt vielleicht über den Glasobjekte besprechen, die auf so einem Tisch so gemeinsam resonieren. Was war denn Hintergedanke darauf? Naja, einerseits war es, wie gesagt, so eine utopische Stadt, also auch mit Architektur umzugehen. Und zum anderen wollte ich diese Art von Gemeinschaft, in der sozusagen die Individuen einzeln resonieren, abbilden. Und ich habe mich für die Glasobjekte entschieden, weil sie es ist eine sehr fragile Klangsituation. Es gibt eine Theorie von Helmholtz. Helmholtz-Resonatoren sind Objekte, die er gebaut hat. Das sind runde Kupferkörper und die bilden oder die verstärken eine gewisse Resonanz. Also man kann sein Ohr ranhalten und man hört einen bestimmten Ton, je nach dem Volumen und der Größe des Objektes. Und in meiner Arbeit funktionieren, also im Prinzip kann man das mit jeder Weinflasche machen. Wenn eine Weinflasche leer ist, hält man sein Ohr ran und hört einen Ton, den man auch nachsingen könnte oder man kann drauf pfeifen. Und ich wollte sozusagen eine Gruppe von Individuen kreieren, die alle sehr, sehr feine Unterschiede haben in dem, wie sie klingen. Und die Glasobjekte, ich habe die in der Werkstatt in Berlin herstellen lassen, die haben alle ein bisschen anderen Durchmesser, so dass die Resonanz, die sie erzeugen, immer eine gewisse andere ist. Da geht es in Richtung Mikrotonalität. Und Sie liegen auf so einem Laboratoriumtisch-ähnlichen Tisch, der auch rot beleuchtet ist. Es gibt ein bisschen das Gefühl, dass diese Gesellschaft, die wir auch zusammenfinden, die jede andere Klang und Meinung hat, und dass sie trotzdem auf einem Tisch so liegen. Ja, ist natürlich vielleicht so eine naive Sicht auf die Dinge, aber mich interessiert auch, was ihr mit der Kunsthalle, mit der Ausstellung vorhabt. Also
dass die nicht nur sozusagen der Tempel, ihr habt den ja mit dem Wald bemalt, und für mich ist das so ein Sinnbild, dass sozusagen dass die Ideen diffundieren, also dass die Natur ins Gebäude kommt und das Gebäude sozusagen auseinanderbricht. Und da fand ich von Manuel Rossner die Arbeit ganz toll, weil er eure Kunsthalle zerbricht. So, also er geht mit seinem Objekt aus der Kunsthalle in den Park hinein. Oder von dem Park in dem Kunsthalle rein und bricht. Und das ist nicht nur der einzige, es gibt in der Ausstellung sehr unterschiedliche Materialitäten, was den Künstlern jeder bringt. Zum Beispiel, wenn du den sagst, den Resonanzraum und jetzt den Tageslicht ändert sich und es wird ein bisschen heller, dann wird es wieder dunkel. Es gibt immer Bewegung in den Räumen und man bemerkt das nicht nur mit den Augen, sondern auch mit Hören. Zum Beispiel deine Arbeit muss man ein bisschen mehr den Aufmerksamkeit mit dem Ohren schenken, genau wie Nicoles Arbeit, die man auch so den Murmels so liegend erfahren kann. Ich glaube, diese unterschiedlichen Erfahrungsmomente ist in der Ausstellung sehr wichtig. Und in deiner Arbeit geht es aber auch um den Sehens und den Hörens von dem, was nicht gesehen wird. So kann ich das vielleicht interpretieren, den Videoteil des Arbeits. Wollen wir darüber ein bisschen sprechen? Ja. Ich hatte überlegt, also so eine Utopie, die entwickelt wird in einem Roman, der aus den 70ern ist, das hat immer so eine gewisse Distanz, oder es hat für mich eine Distanz. Ich habe überlegt, wie kann ich das in meiner Arbeit übersetzen, dass diese Utopie oder die Idee von Anarchie wichtig ist und dass die nicht irgendwo wichtig ist, sondern dass die hier in Baden-Baden wichtig ist. Ich habe mich entschieden, einfach mit der Kamera ums Gebäude zu laufen und sozusagen die beiden Planeten aus dem Roman nach Baden-Baden zu transportieren und sozusagen so ein Setting, so ein lokales Setting für Ursula Le Guins Geschichte zu bauen. Das sind einfach so, ich glaube, insgesamt sechs Filmstills. Die Kunsthalle ist zu sehen, das Nachbargebäude, das Museum und ich wollte eigentlich darauf hinweisen oder zeigen, dass das hochaktuell ist und dass es jetzt und hier passieren muss. Als ich den Video gesehen habe, habe ich gedacht, in dem Roman gibt es zwei Gesellschaften auf zwei Planeten. Und den anderen ist die mehr so in Anarchie lebende. Und ich habe gedacht tatsächlich, dass du damit den Kunsthalle in dem Anderes verwandelt hast. Und so ein Gefühl hat man dann am Ende, wenn man das sieht. Denn so den Punkt mit dem auch über den Utopien sprechen. Wie kann man eigentlich, das ist eine generelle Frage, außer denn diese Ausstellung heraus, wie kannst du dir denn diese Utopie vorstellen? Gibt es eine Utopie? Kann man das überhaupt mit Kunst darstellen oder denn anfangen? Naja, man kann natürlich Träger setzen und Ideen entwickeln, die sich verbreiten. Ich finde, also als so gesellschaftliches, utopisches Modell, die jungen Leute, die im Hambacher Forst den Wald besetzt haben und versucht haben, ihn zu retten. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die da Aktivisten sind, und das ist so die haben eine total klare Idee, die sind sehr gut strukturiert, aber ohne jetzt eine Überstruktur. Also sie machen das alles untereinander. Das ist eine sehr gleichberechtigte Gemeinschaft, was mich wieder an den Roman erinnert. Ich glaube, ja, natürlich kann man, also wenn man das nicht als Künstler machen kann, als Künstler ist man ja auch Teil der Gesellschaft, dann muss man gar nicht erst anfangen. So.
Das gibt Hoffnung und es gibt auch ein zweites Buch, der uns zu der Ausstellung inspiriert hat, David Grebow und David Grenows The Dawn of Everything. Und in dem Buch geht es um, dass wir von unseren Vorfahren vieles lernen könnten oder was wir jetzt wissen, vielleicht stimmte nicht und dass die Theorie von der Vergangenheit vielleicht nochmal gedacht werden sollen, wie die Menschen vor tausender Jahren zusammen gelebt haben und wie wir uns das vorstellen, vielleicht falsch sind und vielleicht gab es andere Formen von gemeinschaftliches Leben. Ich glaube, deine Arbeit, die als auch den Sand, als Urkunftmaterial der Glas hat und dann auch genau in dem gegenüberliegenden Raum haben wir von Ayman Sedani die Wüste und die Pflanzen, die seit tausenden Jahren in der Wüste den Geschichte tragen und zum Überleben helfen. Ich glaube, das ist eigentlich so zwei unterschiedliche Arbeiten, die von der Vergangenheit in die Zukunft gucken und ich glaube, damit schafft man den Utopie. Ja, das ist gut gesagt. Ich habe Kontakt zu einer Gruppe, einer NGO in Niger und die leben in der Sahara und die die lassen Brunnen bauen, sammeln Geld und um die Brunnen werden so Community-Gärten angelegt, wo alle Obst anbauen können, was dann auf den Märkten verkauft wird. Das ist auch selbst organisiert und auch so eine utopische Idee, wie man sozusagen mit Ressourcen umgehen kann. Also Natur ist ja auch so wahnsinnig faszinierend. Es gibt ja dieses Programm, wonach es so einen Waldgürtel in Afrika geben soll. Und da gibt es einen, der ist daran beteiligt und der hat festgestellt, es gibt wohl unter dem Boden ganz viele Wurzelstrukturen, die reaktivierbar sind. Und das ist viel effektiver, die zu reaktivieren, als neue Bäume zu pflanzen. Und das ist für mich so ein totales Wunder. Und mal gucken. Wir müssen tiefer graben, würde ich mal sagen, und damit beenden wir unser Gespräch. Über dein Mikro aus. Könntet ihr das teilen einfach? Dann funktionieren beide über den Ton. Ist es vorbei? Ist es vorbei? Nee, man hat dich gehört, keine Sorge. Ja. Alles gut, aber wenn wir jetzt die teilen, genau. Ja. Jetzt Nicole. You have to share the microphone. No problem. We have to share. Yes, we share. So now we switch to English, I guess. For those who don't know Nicole yet, this is Nicole L'Huillier. She's an artist, multimedia artist, currently living in Boston, and then we will see. And we were quite lucky to have her here for quite a long time, I think, for the install of the show Nature and State. And Chala was talking about different modes of listening throughout this exhibition. And with Nicole's work, you really have to get close and lie on the ground to actually listen. If you haven't seen the show yet, Nicole's work is just right here in the room on our right side, and it's the very colorful flag consisting out of silicon and latex parts, and it looks very, very friendly, but from my understanding it's highly complicated. But one of the bases of this work is actually a poem. And maybe we can start from the poem. It's a poem by Gabriele Mistral called The Telltaler. And maybe you could say how it inspired you to do this work or what was there before. Thank you so much.
And thank you so much for being here. It's a great honor for me to be so far from home and within, this temple, these artists, these minds, everything. It's been so wonderful. And you know what? I've been a fan of Gabriela Mistral all my life, basically. I'm from Chile, from Santiago. And in this case, this specific poem has to do somehow, and what caught me there, it's about, the different scales of listening and different ways of paying attention. But not only to pay attention just because, but to pay attention to share a little bit the responsibilities, but also the narratives through which we construct our world, our realities. And this poem from Mistral, she talks about the teller of tales, the one that tells the stories, and which are the languages through which we tell stories with. So we build worlds with words, but we also build our world builds the words. So it's like a little bit of a loop, and we tend to stay in this loop, in this feedback loop, and so we tend to stay with a notion of reality that can be more limited. What Mistral is inviting us to is to understand and listen to the stories that are not only from human voices, that are not only from linear language. So it's also like to pay attention to different modes of attention, of attuning, but also of subjectivity. So what are the stories embedded in the ocean, in the wind, in the leaf, in the insects, all these things that are cuchicheando, which is the name of the piece, cuchicheos, which means to whisper, to murmur, in a gossipy way, like plotting something. What if we can be attuned to these other narratives that contain the memory of our reality? So we're only, right now, accessing a tiny part of what reality is. What if we start to get into this plotting into something, into this gossiping? Because I think there's a revolution to be done there, if we pay attention to that. And that's why this poem, it's like the base of this piece. So, in a way, as the poem is talking about different stories that are told that are constantly probably around us. So your work, which demands a very close listening in a way, is actually talking about paying attention. Maybe for those who don't know yet how this work functions, we can quite quickly discuss actually how you made this work, how it is working, and because as I said, it looks very colorful. It looks like these blankets you knit together. How are they called? I forgot. Patchwork? No, patchwork blankets or something. So it looks like this, but as I said, it's highly it's quite complicated. So maybe you could talk about how this work evolved technically as well. Definitely. So basically, it's a multi-channel audio piece. So the installation in this sculpture, it's a sound system. A sound system composed of 30 pieces of membranes. And these membranes have a tiny piezoelectric device, which is the output. They're usually used for input, but I'm using them for outputting the sound. And if you're from a distance, you don't really access the full piece, the full extent of the piece, but you can, if you pay close attention, if you attune yourself to the piece, you listen to these cuchicheos, these murmurs. But in order to access it, you really need to go down and pay attention to each of them if you can. And you realize that it's a distributed audio piece, so it's multi-channel, and it's a composition somehow. It's like a choir of voices, of poems, different translations of the poem by non-human devices, but non-human agents, by different types of intelligences, not only human words, that are being diffused and telling this story in different languages, let's say. Technically, there's also a big part of my practice and my research centers in the understanding and exploration of membranes as a way to be able to engage with our vibrational reality. So my work starts from there, and I use material sound, but membranes are the device a little bit, the apparatus that as a conceptual apparatus, but also a physical apparatus.
And these membranes, they're constructed, and part of the poem is narrated into other membranes that confuse human words with winds and vibrations of the floor of the earth, and they merge them into this sort of collective signal of noise. So it's not about individual signals. It's not about microphony that captures the human voice and is attuned to that, but it's microphony that captures every vibration around it. So then we also become noise. And I think there's something liberating within that noise. We're masked. We become part of a collective message. And the vibrations that we can see in the membranes here, you see there's patterns. It's a little bit the key to unveil this noise, to unveil these signals, because there's no, everything, can be decoded, but that's like the key to decode it. If you can touch it, if you can attune it, these vibrations that are imprinted in the skins of the installation are the ones that can provide you the meaning of these independent signals, kind of. So what you see here is a long process of many things. That's why this question. Which I call membranal operations. Encounters and disencounters. Yeah. But it's very nice to see you also as part of this exhibition, because as you said, paying attention, receiving something, giving it out again, and hear these stories of the others. So, for example, whom I see here, Olga Chernysheva, who's a photographer who takes pictures of people that are on the borders of the cities, or the animals that are the pigeons that live Randexistenzen. I don't know how to say that in English, but it's a way of paying attention to all the stories that are actually around us, which I think is really nice. How do you see yourself in this exhibition and between nature and state and nature? As a last question. Thank you. More than seeing myself, I think I really resonate, which I really like. And what I most like about this and the way that this whole constellation ended up coming together is that there's so many very subtle and very beautiful, very poetic and very clever dialogues among the pieces. As you just point out that one, and it's beautiful. I also see other links distributed in this space. And I love that most of this, at least my take on the exhibition, is it has to do with collectivity. It has to do with being together, with paying attention, in order to find other ways. I think it has to do a lot with love, which is kind of, crazy, and not to romanticize things, also the conflicts of love, like not everything, and I love that. I feel really good with that. And one thing that I really love in this context about the piece that I did especially for this exhibition is that it's also a non-finished work. It's never finished because it makes sense when in also the encounters with the audience. So it's not static. It's like each person, even the building, each of these vibrations, they will make sense. In each person will be a universe somehow, and it will always evolve in that way, and I love that. So what I can say is take your time and listen to her work and the exhibition. Yes, I would love to read it. I thought about it too, but maybe we have it. Yeah, we have it. So maybe your thanks, Charla. Yes. Maybe one of your I don't know if is this the beginning? Yeah. Yes. Let me 1 second and I'll find one that I think It's a beautiful poem. We actually need to distribute it too. Oh, there's so many. One day we can do a full reading. I think I'll get this one. Or not. 1 second, please.
We'll go for this. Want them to be lies. Children want them to be true. All of them want to hear my own story, which, on my living tongue, is dead. Michael Akstaller. Sind Sie bereit? Ich muss kurz über Michael Akstaller ein paar Worte sagen, weil er ist ein von den ersten Künstlern, der in der Kunsthalle angekommen ist, in eine kollektive Form, dynamisch-akustische Forschung, DAF. Und sie haben, als wir wegen der Kältemaschine Probleme hatten und wir gar nicht zeigen durften, die gesamte Halle schon akustisch, wie sagt man, belebt oder anders gemacht als eine Kunsthalle. So, wir hatten so lange Zeit gemeinsam in der Kunsthalle verbracht und für den Nature and State haben wir gedacht, okay, jetzt kommt was Neues. Und vielleicht erzählst du ein wenig über deine Forschung, was du schon lange im Kopf hattest und dann während den Ausstellungsvorbereitungszeit du angefangen hast, ne? Genau, danke Charla. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Ich versuche laut zu reden. Also es ist nicht so ganz einfach, weil ich arbeite viel künstlerisch. Ich habe an der Kunstakademie studiert und arbeite künstlerisch, aber ich habe auch ein sehr wissenschaftliches Studium gemacht, das aus der Strömungsmechanik. Und in dem Bereich arbeite ich schon sehr lange, viel mit Wasser, in Karlsruhe, auch an der Bundesanstalt für Wasserbau. Und lief eigentlich immer sehr, sehr parallel zu meinem künstlerischen Arbeiten. Und jetzt gab es so eine Schnittmenge, in dem, dass ich seit Anfang des Jahres oder seit ungefähr Februar ein Forschungsprojekt begonnen habe mit Fischen. Also das ist in der Elbe, gibt es eine sehr spannende Schleuse, die gerade restauriert wird, die neu aufgebaut werden muss. Und an dieser Schleuse gibt es eine Fischtreppe. Und diese Fischtreppe ist sehr, sehr wichtig für das komplette Ökosystem der Elbe, da an dieser Fischtreppe alle Fische, die aus dem Meer nach oben wandern und wieder zurückwandern, vorbei müssen. Und diese Baumaßnahme, die dort stattfindet, die arbeitet permanent in der Nähe dieser Fischtreppe. Und die Frage war so ein bisschen, beeinflusst der Sound oder der Lärm, ich verwende jetzt mal dieses negative Wort von Lärm, beeinflusst dieser Lärm die Fische so arg, dass sie entweder geschädigt werden oder gar nicht mehr wandern können, also weil es für sie zu laut wird. Und dieses Projekt hat sich jetzt irgendwie seit 4 oder 5 Monaten immer weiterentwickelt und hier in der Ausstellung kann ich einen Teil dieses Forschungsprojektes mit in eine Soundinstallation übernehmen, die man hier jetzt eben hören kann. Wir können dann mal aber kurz über den Ursprungsidee, wie hören wir Menschen und wie hören die andere Spezies. Ne? Wir stellen uns vor, dass wir unsere Ohren haben und jeder die gleichen Ohrenmechanismen hat. Und du hast darüber erzählt, dass die Fische den Sound anders wahrnehmen und mit dem Körper erfahren. Genau, also es ist leider oft so, auch in der Wissenschaft oder im alltäglichen Leben, dass wir sehr, sehr aus unserem menschlichen Fokus auf andere Spezies oder andere Dinge blicken. Und
so ist es eben auch in der Wissenschaft zum Beispiel, dass wir unser menschliches Hörspektrum benutzen, um Grenzwerte zu bestimmen, in denen zum Beispiel Lärmschutzwerte für Tiere eingehalten werden müssen. Und in dieser ganzen Recherche von diesem Projekt habe ich untersucht, wie Fische eigentlich wahrnehmen oder mit was für Organen sie wahrnehmen. Und es ist total spannend, weil es gibt bei Fischen nicht das eine Organ, was hört. Also es gibt nicht das eine Ohr oder die zwei, die irgendwie schwingen, sondern es gibt so eine multisensorische Art zu hören. Und wenn ich jetzt so 3 mal rauspicken könnte, es ist zum Beispiel ein Hörstein im Kopf des Fisches, der still bleibt und der Fisch bei einem Schallereignis eigentlich in Schwingung gerät. Also es ist so eigentlich eine total schöne Metapher, dass irgendwie was wirklich still ist und die Dynamik eigentlich überall ringsherum um dieses Lebewesen ist. Und man kann natürlich nicht sagen, der Fisch hört so und so, weil es gibt Fische, es gibt unendlich viele Arten von Fischen, Unterwasserlebewesen und so weiter. Also ich pick jetzt nur ein paar Sachen raus. Und sie hören viel mit ihrer Haut. Also das ist auch sehr, sehr spannend. Es gibt diese Seitenlinienorgane, die zur Erkennung von Strömung da sind, aber sie sind auch da, um mitzuhören. Also um Strömung oder so ein Impuls, ein Unterwasserimpuls ist eigentlich ähnlich wie es Hören. Und das hat mich auch auf so ein sehr, sehr niederfrequentes Schallspektrum gucken lassen, also dass Fische auch so bis so ganz, ganz tiefe Schwingungen wahrnehmen können, die ich dann eben rausgezogen habe und jetzt man hier in dieser Kunsthalle, in dieser Installation vor allem auf die niederen Schwingungen ich einen Fokus gelegt habe. Die Zuschauer sehen den großen Teil des Installations gar nicht, wie wir die Fische sehr selten auch sehen. Ne? Denn der große Teil des Installations ist im Dachgeschoss und nur ein kleiner Teil ist am Ende des Ausstellungsparcours so hängt in der Form von Mikrofon, ne? Den Lautsprecher, Entschuldigung. Und jede Stunde bemerken wir, wie die Fische auch diesen Sound wahrnehmen. Ich habe dann gedacht, dass wir wirklich wie die Fische in der Ausstellung wandern und dann aus dem Ausgangspunkt bemerken, dass wir dann eigentlich schon währenddessen immer was hören, aber wussten nicht, was wir gehört haben. Dann kommt der Lautsprecher am Ende. Deshalb finde ich, das ist ein von den Werken, die überall hingeht und den Sound geht durch den Tempel, durch den Sinkraum und die Ausstellungsparcours und versucht uns ein bisschen den Welt anders wahrzunehmen als den Augen und mit dem Hören. Die Idee, dass du denn hattest, musstest du aber zu realisieren, eine besondere Form von Mikrofon auch entwickeln. Ne? Vielleicht sprechen wir darüber. Ja, also das ist wieder aus der Narration heraus, dass Menschen Messinstrumente bauen, die für das Wahrnehmungssystem der Menschen sind. Also wir bauen Mikrofone, die nehmen Töne auf, die logischerweise in unserem Hörspektrum sich befinden. Das heißt von 20 Hertz, was sehr tief ist, oder 30 Hertz bis 20.000 Hertz. Und eben um diese Wellen aufzunehmen, die teilweise auch die ganz niederfrequenten Anteile von diesen Baustellengeräuschen sind, mussten wir, also das ist nicht ich alleine, das ist ein Team aus Ingenieuren und Biologen und ich, mussten spezielle Mikrofone konzipieren, die zum einen sehr, sehr lang unter Wasser sein können und zum anderen aber auch sehr tiefe Schwingungsanteile aufnehmen können und die wir dann auch auswerten können. Ja. In dem gesamten Arbeit bemerke ich, dass wir den Welt nur mit unseren, meistens den Augen und dann ein wenig mit den Ohren und den Gefühlen so wahrnehmen. Und in dem gesamten Erzählung versuchen wir, dass es denn anders sein kann und wir auf der Erde nicht die Einzigen sind. Ne? Dass wir dann vielleicht auch nicht nur als Menschen, sondern auch die Non-Human Beings, denn auch als Teil von dieser Gesellschaft sehen können
und wahrnehmen können. Und das ist eigentlich ein von den Werken, die das auch tut. Ich habe in einem Artikel gelesen, sehr, sehr schönen Gedanken, der immer noch in meinem Kopf hängen bleibt, ist, wenn wir verstehen würden, was Tiere oder Pflanzen kommunizieren oder was sie damit sagen, würden wir uns als Menschen wahrscheinlich komplett anders verhalten. Dann hätten wir eine ganz andere Realität. Das fand ich, ja. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, denn dieses Gespräch zu beenden. Dass wir Danke. Jansu? Wir machen die letzte Zimmer als Künstlergesprächsrunde mit Michael, Jansu und Christoph über den Raum. Sprechen wir nicht, aber nur über die Werke, aber ihr seid in dem gleichen Raum. So. Yeah, I think you said we're in the same room. So we stay in the water, I guess, no? Yeah, I like to put it my feet in it. So in the topic of the water, I need to get the sign. So for those who don't know, I want to introduce Chansu Chaka, pronounce it right. She has been here since quite a while and drawing in her apartment. Unfortunately, I couldn't visit you in the studio project, but then we worked here in the last room of the Rundgang of Kunsthalle. And your work is called Cast Off Lines. Yes. And it has as a topic the water as well. It also. Yes. And could you tell us maybe a little bit how this work developed? Because we started out with one idea that changed throughout, and now we. So, for listening, first of all, Adnan is not here, but Adnan visited me 1 month before, I guess, maybe a bit more. I live in Izmir. We were in my studio and we were talking about what can we do for the show. And also I got visa problem. And I couldn't come. Actually, I supposed to come maybe not the nature and state and nature, right, Chala? So, we were. I waited so long for my visa, like 6 months, and we delayed it. So actually, I'm very lucky. I feel more comfortable and related in this exhibition. So with Adnan we were thinking, and then I saw the thermal receipt roll in my working table. Actually, I have it for years, like maybe 6, maybe 8 years, and sometimes I'm drawing on it, but mostly I like to burn them while when I pay something afterwards in the restaurants and things. I like this burn effect, but also the brush itself is very comfortable and very smooth with the paper. And I was like, okay, maybe also Adnan was giving me some information about the exhibition and its nature and state. So I was like, also in my motifs and patterns and compositions, I mostly use the water as well. So I was like, okay, it can be a wave, it can be a very specific form, and I can play with that. So it is kind of experiment for me to use the material because it's also a very exciting material that I was experimenting because it's different. But I really used to I'm okay with paper, but it's a different kind of paper, especially the blue one. The blue lines are very sensitive and delicate that I couldn't transfer or I couldn't draw something. They all got
the improvisation while I'm drawing with brush and water, so that it was just a one stroke. It should be one stroke, and you should complete or improvise all the ways. You cannot plan it beforehand or sketch it. So it's also very important now for me to improvise the water and do it like this. But we were thinking the installation different. We were thinking to put the rolls in the showcase, kind of glass. We were thinking while zooming, and Çağla also told me, but we are cracking it. We are cracking the institution. We need to crack something. Why you are putting your art into glass? But also I was in Turkey and I was having problem with my visa, and it was like, okay, it's a bit okay to feel like this, but we should crack it. And then we think about let's free it, and we decided when I come. But the installation process also a bit hard because also the paper is delicate, and I try to solve problem, and I'm very thankful to my friends. Actually, we were doing brainstorming a lot because, but then I invented the thread and very small needles thing, and it's also very, I don't know, related to my topic in my head, like cast of lines, and yeah, I made the lines. I don't know if it's a good answer for you. It is, no, thank you for your answer. Also, the initial idea was to put it in a glass showcase, but we said we don't need a frame, we don't need a container, we want to make the things visible, we don't want to hide or contain it. And so, but still, we can't see everything, I guess. No. There are four rolls, right? 4 rolls, and I think you fully draw on them, but they aren't fully visible. So there's still a part that's hidden. How do you feel about that? I feel... It's 20 meters per roll, right? Yeah, I didn't count. Actually, it was after a while I stopped counting, and again Adnan was very making fun of me. Like I was like, okay, I did 2 meters today, then I can. Oh, okay, I'm getting faster. And then Adnan was like, stop this calculation. Are you mad? Like, and also, yeah, we made lots of fun with the meters and centimeters, and so I stopped calculating. I don't know the meter. Also, we didn't measure, and we didn't put in the booklet in the size of the work. But yeah, I'm very content with the. But I don't understand why it's not visible. You're saying it's not visible. It is visible. But when you should go deep. No, you should go closer and. Yeah. But in the roles that aren't, of course, it's always, yes. And you cannot, I'm sorry, you can, yes, it's a narration. Red has a narration and blue is just improvisation. So, yeah, yes, you're right, actually. You cannot follow the whole narration with the improvisation. And, yeah, they are a bit... hidden things. Yeah, there's still the hint that the narration will go on. Yeah. And there are also 2
last questions or one topic complex I want to refer to is, on the one hand, it's this paper you use for receipts, like this trashy paper you throw away, and when you have it in the sun, it will delete what's on there, and so it's something that has to do with, of course, buying, shopping, capitalism. This topic on the red part, there's the story of Giving birth. So very bodily, intimate, very human story, narration that's there. Yeah. Could you refer to these two contradictory but yet As a real form, parts? actually, as a form, I was thinking it was so instinctive. By the way, I didn't make a lot of statement in the giving birth topic, but I can say, of course, when you think about water, first you was born in water, you know, like you just existed there, and it's the first thing for sure. But also for the receipt rolls, if exactly what you said, it's hidden and it's giving birth when you roll it, you know, like it's also a bit symbolic for me. Kinda the red one is kinda uterus, and it's kinda like, you know, also can be a tampons or, you know, what is the cord you should cut the baby's cord. And it's kind of, I don't know, I just played with the forms and my instinctions. And also, yes, in this capitalist world, it's a bit expenses. I was thinking the expenses of giving birth and the child and marriage and everything. And you know, we're in Baden-Baden, and on these bridges, they are always taking photos of the brides and the groom. They're getting married and getting child, and it's a very holiday-ish area. And I don't know, it's to me, it's very like instinctive, but connected. Also reaction to the place you are in. Yes, exactly, yeah. It's a very beautiful room, I must say, and Thank listening you. to you. And, Thank you. Yeah. What you did for this exhibition. Thank you I'm so so much, happy. Chansi. Yes, and the third partner in this room and outside in the Lichtenthal Allee is Christoph Schäfer, and I'll pass on to Chala. Und sprechen wir wieder Deutsch? Glaube, ja. Ich glaube auch. Sorry for you folks. Bitte back to German. But maybe at the end we make a small summary. Es wäre gut, wenn Sie ein bisschen Platz nehmen. Danke, nicht unhöflich nehmen. Wir nehmen das für die Kamera auf. Wir müssen ein bisschen allein in der Mitte stehen. Genau. The Laughing Moon heißt denn Arbeit. Ja. Und wir haben zwei unterschiedliche Orte, wo die Arbeit von Christoph Schäfer zum Sehen sind. Einmal drin in dem schönen Raum, wo diese drei Kunstwerke gemeinsam eine unglaublich starke Landschaft bilden, würde ich mal sagen, mit alles drin. Und dann haben wir draußen bei der Park neben den leider kranken Bäumen so. Und wie ist das zustande gekommen zuerst? Das draußen? Draußen. Ja, draußen, das kam zustande. Wir wollten ja, wir hatten so überlegt, was draußen zu machen. Hatten überlegt, wegen der Arbeit, die
ich in Dänemark mit Fulja Erdemches, in Fulja Erdemches Ausstellung dort im öffentlichen Raum gemacht hatte, die mit Wasser zu tun hatte. Also so eine Art alternativen Wasserpark entworfen hatte, hatten wir hier auch überlegt, sowas dazu zu machen. Und irgendwie passte das nicht. Es passte nicht. Von meiner Seite, während deiner Recherchereise, du hast viele leere Räume fotografiert und wir haben gedacht, wie intervenieren wir in den öffentlichen Raum, weil in der ersten Episode von State and Nature, wir waren sehr präsent in den öffentlichen Raum mit Preludes, den unterschiedlichen Postern von Jael Bartane, von DAF, so Soundinstallation mit Michael Akstaller und Jan Werner, einem Mikrofon in der Oos und es war eigentlich auch den 2 weitere Arbeiten in Läden, die wegen Corona nicht mehr so in Betrieb waren. Das war eine Strategie, aber Post-Covid-Zeiten trotzdem die leeren Läden und du hast das einfach mal das auch überlegt, aber wir sind in dem öffentlichen Raum dann uns entschieden, weil für uns war das mehr so natürlich und nicht so in dem Glas so Fassaden so gedeckt. Das wäre vielleicht ein bisschen die Situation erklären. Ja, und Jala hatte dann mir gesagt, ja Christoph, da draußen sind so Bäume mit Sonnencreme und ich habe diese Bäume mit Sonnencreme nicht gefunden, beziehungsweise ich habe dann eine Stelle gefunden, die ich total interessant fand, aber nicht gemerkt, dass das die Bäume mit der Sonnencreme waren, von denen Jala gesprochen hatte. Und ich fand dort so faszinierend, dass die halt so eingezäunt sind. Und man merkt, und dass die so eine extrem Hightech-Unterstützungssystem hatten. Und, oder was heißt extrem Hightech? Ein sehr aufwendiges. Und ich meine, es gibt ja im Moment aus guten Gründen diesen Care-Diskurs. Und in dem Moment dachte ich, okay, ich habe so viele schlechte Arbeiten jetzt gesehen, die so Care im Beschreibungstitel hatten, dass ich dachte, vielleicht ist das so ein Missverständnis. Und irgendwie war das so eine schillernde Situation zwischen High Maintenance und Care. Und andererseits total herzlich, dass man das so versucht und dass man sich um diesen alten Baum kümmert, dass der da stehen bleibt und die Pilze wachsen da drin und andere Pflanzen wachsen schon wieder da drin. Und ja, und dann wollten wir da was machen und dann stellt sich heraus, so relativ kurzfristig stellt sich heraus, wir dürfen da gar nichts machen, weil der nur einmal im Jahr überhaupt von einem Gärtner betreten werden darf. Der ist so sensibel, ne? Es war so, wow. Und das erzählt einem aber dann doch eine ganze Menge über diese Lichtenthaler Allee, also über das Botanische, vielleicht auch ein bisschen was über den kolonialen, entfremdeten Hintergrund der Pflanzen, die da so dann am Ende, nach 200 Jahren oder nach 100 Jahren, merkt man halt, leben halt doch nicht in einem Gefüge, sondern sind da platziert worden, hier in Westeuropa und schaffen das nicht alleine. Also es ist eine Situation, die sehr oszilliert, zwischen so schön, bittersweet, traurig, Glanz und Gloria, Vergangenheit, ja. Ich finde diese Care, den Herr Brunsig und sein Team so mit liebevoll und fachgerecht auch sich um die Bäume kümmern. Denn Sonnencreme war tatsächlich nicht so als Witz gemeint. Die sind weiß gemalt, dass sie tatsächlich von den Sonnen nicht so viel geschädigt sind, weil eigentlich kurz vor dem Sterben befindet sich diese Baumassemblee da und die werden von den Stahlstrukturen auf dem Struktur behalten wie die Menschen. Ne? Die ist kurz vor dem Sterben und wir versuchen das. Und diese Solidarität, die sehr selten sind, und wenn wir über State and Nature und Nature and State denken, immer diese kanonischen Versuchen, das eine oder der andere gewinnt, aber die Solidaritätsmomente kommen auch in der Ausstellung sehr selten vor.
Und das war für uns in dem öffentlichen Raum so ein Moment, wo was Utopischen, dass denn beide gleichzeitig vielleicht doch nebeneinander leben können und sich eigentlich so vielleicht auf dem Recht halten. Dieser Moment war wo wir bemerkt haben, dass wir genau über den gleichen Baumassembly sprechen. Ne? Und dann den Sound draußen, das den Menschen auch draußen halten lässt, das zu schützen, war auch aus Stahl. Und deshalb war es dann tatsächlich der Gedanke, dass wir denn dort was machen, dass es dann auch dem Aufmerksamkeit darauf gibt. Weil wir haben im Eingang Richard Serra, der total Stahl diese Landschaft in zwei teilt und einen kleinen Raum zwischen die zulässt für den Zuschauer und so eine Möglichkeit uns gibt, durch den Treppen raus und den Kunsthalle einmal so rummachen. Das machen viele nicht aufmerksam. So, wir wollten denn diese Materialität, der auch den Kunsthalle gehört, ein bisschen so verbreiten mit dem Holz und mit dem, ich würde sagen, so eine Staging, weil es ist nicht dreidimensional. Das ist eine zweidimensionale, so eine Art, ich würde das nicht Fake nennen, aber es ist eine Staffage. Staffagearchitektur. Genau. Ja, klar, auch ein bisschen so die Tradition der Follies natürlich, und gleichzeitig aber auch, ja, wie soll man das sagen? Also die Follies, ich mochte die Follies, weil die so was Fremdes in die natürlicher werdenden Landschaften so reinbringen und irgendwie diese Freundlichkeit irgendwie zum Fremden noch haben, was dann verschwindet irgendwann im 19. Jahrhundert und nicht mehr verfolgt wird. Und irgendwie ist das ja auch so ein bisschen das Thema der Ausstellung. Ja. Ne, so wie man guckt zurück oder man versucht auch mit Wengrow und Graeber da in die Vergangenheit zurückzugucken, um was zu finden, was irgendwie wieder brauchbar sein könnte, um aus diesem Dilemma der Gegenwart wieder rauszukommen. Gut, das war jetzt ein Sprung, ne? Also ich weiß nicht. Aber ist ein richtiger Sprung, weil wir erzählen immer, dass wir in der Ausstellung so eine andere Methodologie versuchen zu etablieren, wie im Theater ein Drehbuch. Haben wir eigentlich hier zwei Bücher, die uns in der gesamten Ausstellung begleiten. Eine ist denn von Ursula Le Guin, die Planet der Habenize, dieser futuristische Roman aus dem Ende 70er und eine ganz neu erschienenen Roman, ein Fachbuch, es ist kein Roman, ein Fachbuch, den David Grebo und David Greno versuchen in der Vergangenheit anschauen, The Dawn of Everything. Und du bist der erste Künstler, der das in dem, glaube ich, in der Vollständigkeit gelesen hat, weil es 650 Seiten sind, aber tatsächlich so gibt es bestimmte Momente in dem Arbeit auch, du denn dazu auch referierst. Denn ist Kaunakes ein Teil davon? Können wir darüber sprechen? Können wir unbedingt. Also Kaunakes ist dieser Zottenrock, der kommt in dem Baum draußen vor, da hängt der drin sozusagen. Und der kommt tatsächlich von einer Figur, die im Pergamon-Museum steht. Und die Figur, die hat auch keinen Oberkörper und das ist für mich immer gut. Ich mag das gerne, wenn die Figuren nur so ein Teil sind oder so was heißt Wesenhaftes haben. Und der kommt aber aus einem ganz speziellen Ort im Pergamon-Museum, nämlich aus den Ausgrabungen des Ishtar-Tempels, aus dem frühen Assyrien. Und zwar nicht einfach dem Ishtar-Tempel, sondern aus der allerältesten Schicht des Ishtar-Tempels. Es gibt, glaube ich, 7 Schichten des Ishtar-Tempels, also 7-mal abgerissen, wieder neu gebaut worden. Und ich fand diese älteste Schicht immer total super und super interessant, weil da haben sich auch so eigenartige Hausmodelle gefunden. Die waren mir fast noch wichtiger als der Kaunakes, aber diese Kaunakes-Figur, die waren so Figuren, die man möglicherweise, vermutet man, reingestellt hat, damit die da so beten, anstatt der Person, die sie reinstellt. Also man hat jemand, der für einen permanent so betet. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir es wieder brauchen. Aber ja, da sind auch diese Hausmodelle drin und Assyrien war ja, oder Assur war ja zunächst mal einfach nur eine unabhängige Stadt und als solche total interessant, finde ich, nämlich eine Stadt mit einem verzweigten Handelsnetzwerk
und überhaupt kein Reich. Also so das, was wir uns als Imperium vorstellen, vielleicht gab es das zu dem Zeitpunkt nicht. Und das hat die erstmal nicht interessiert. Es gilt so als historischer Zwang, dass die in irgend so eine Lücke rein mussten und dann zu so einem Großreich dann doch wurden am Ende. Aber in dieser Schicht des Tempels muss das ein ganz anderer Ort gewesen sein. Und das finde ich natürlich aus ganz vielen Gründen interessant. Erstens, weil es eine Göttin ist, die sich auch sehr lange dann gehalten hat danach. Und ja, und eben weil es in einer Stadt ist, die kein Imperium ist. Das finde ich auch begrüßenswert. Das nehmen wir definitiv in den Katalog, dieses Satz, ich würde mal sagen. Es gibt aber ich würde das nicht Zweiteil nennen, sondern den andere Arbeit, auch hier in den Räumlichkeiten, wo es mehr Prozesshaftigkeit in sich beinhaltet. Dann sehen wir deine erste Skizze, wo zwei Frauen oder zwei Wesen, ne, dann, man weiß es nicht, denkt man so erst, sind die Frauen, nein, sind die Wesen und sie kämen die Haare gegenseitig und man bemerkt, okay, und die Bäume sind da hinten und die sind in diesem untastbaren Raum reingegangen und irgendwie solidarisch, sehr harmonisch machen sie was. Ja, die sind geklaut aus einem Film von Margit, die da sitzt, Margit Zenki, Komplizin. Komplizin ist der wahrscheinlich wichtigste Film, muss ich jetzt einfach mal sagen, auch wenn das meine Freundin ist, Spielfilm, der je über Frauengefängnisse gedreht worden ist und wo es schon darum geht, Solidaritäten unter den in dieser Gesellschaft übelst sich vorstellbaren Bedingungen herzustellen. Ein sehr kämpferischer, ein sehr toller Film, aber auch ein zarter Film. Und diese Geste ist natürlich zart. Darum geht es eigentlich. Es ist einfach, ich glaube, es ist der Kern. Viel mehr kann ich nicht sagen. Es ist auch sofort so Märchen, natürlich. Weiß nicht. Ich komme dann zu den Titeln. Wir wollten die eigentlich in diese Zaun-Dingen reinstellen. Ja. Was nicht geklappt hat. Ich kann es mir jetzt am Ende aber auch nicht erklären, was die bedeuten sollen. Aber es muss nicht erklärbar sein, aber es muss uns ein bisschen den Gefühl geben, in welche Richtung die Ideen reingeflossen sind und dann wie diese Form und die Erzählung gekommen ist. Und Haare sind natürlich wahnsinnig wichtig. Also weil Haare eben so das Tierische am Menschen ganz klar sind. Und ich glaube, das wussten Menschen sogar in den puritanischsten Zeitaltern, dass Haare was Unbändiges geblieben sind und das einen noch so daran erinnert. Deshalb finde ich das sehr wichtig, diese Haarsachen sind halt bei mir, weil ich gerne möchte, dass diese Wesen, auch wenn sie vielleicht geschlechtsmäßig oder in Sachen Race oder so offene Figuren teilweise fast immer sind, dass die trotzdem Tiere sind und einen Geruch haben und einen Körper und so. Kaunakes ist auch aus dem Haar. Ja, das ist eigentlich so eine Variante, das wiederholt sich in den Formen weiter. Es gibt aber einen Titel, The Laughing Moon, und wir sehen so eine mondähnliche Figur, der auf einer Seite so Flügen, die aus dem Mund kommen, oder man weiß es ganz genau nicht, ob es Mond ist, oder es könnte auch Sonne sein, aber irgendein planetartiges Wesen. Tja. Ja. Was waren die Assoziationen von den zwei Gemälden, die auch in sich so, und dann die Zeichnungen sind wie auch ein Teil von diesen zwei, die sind gemeinsam so eine Denkwelt. Ja, ja, gut gesagt. Also gut, solchen Versuch machen. Ein Versuch. Also ich finde, es ist gerade nicht ganz unwichtig, sowas zu finden, was vielleicht wieder ein utopischer Funken in einer zerstörten Welt sein könnte. Da bin ich auch nicht alleine. Es gibt zum Beispiel sowas, das heißt Solarpunk. Und Solarpunks beziehen sich insbesondere auf einen sehr tollen japanischen Regisseur, nämlich Hayao Miyazaki, der in erster Linie Kinderfilme gedreht hat.
Und ich finde, so ein bisschen hat das tatsächlich was mit dessen Welt zu tun. Glaube ich, wenn das von was beeinflusst ist, dann am meisten davon. Gleich dessen erster Film, diese Nausicaä aus dem Tal der aufsteigenden Winde, ist so eins, was eine tolle Heldinnenfigur entwickelt, die in einer komplett zerstörten Welt ein Labor betreibt für Pilze. Das könnte von Anna Zing beschrieben sein, dieses Labor sozusagen, heimlich, ein illegales Labor betreibt. Und ja, und die dann aber eine Methode findet, wie diese Welt wieder geheilt werden könnte. Und da spielen Menschen eine Rolle und sie müssen da auch was tun und sie müssen aber auch gleichzeitig interpretieren, was gerade passiert. Und sie müssen tatsächlich auch noch gegen die weitere Zerstörung ankämpfen. Und ich finde, das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein großes Unterfangen, was uns leider weiter bevorsteht, aber wo man vielleicht schon auch mit einem positiven Spirit versuchen müsste, reinzugehen und nicht mit so einem, ich weiß nicht, ich komme ja aus den 80er Jahren, wo man so die Negativität geil fand. Ne? Freunden wir uns an mit dem Untergang, war damals irgendwie, glaube ich, ja, so eine wagnerische, ja, so ein Film, den man da irgendwie interessant fand, aber ich finde diesen Film interessanter, der versucht, da wieder einen Weg rauszukommen, zu finden, weil das einfach, ja, wissen wir ja, dass das jetzt langsam unabwendbar wird, neue Methoden zu finden. Neue Methode zu finden, ist denn vielleicht ein gutes letztes Wort. Ich finde von unserer Perspektiven die Landschaften und die Protagonisten, die in dem Bilder mitgebracht hast und auch dann draußen, zeigen eine Art eigene Planet, der auch hier sein kann oder anderswo. Das ist eigentlich für mich die Verbindung zu der Erzählung der Planete Habenice, dass es dann auch man sich vorstellen musste, wie diese zwei Welten gleichzeitig oder mit 200 Jahren Unterschied entstanden sind. Man wusste nicht wann, wie, aber es gab zwei und dann den dritte. Und das war für mich dann entweder den erste oder zweite oder gibt es noch dritte Frage. Vielen Dank. Danke. Ich würde kurz eine Anekdote erzählen dazu, denn Sorawit oder mit Ipek, denn gestern, als wir dann gerade Kilombas Performance angeschaut, mitgehört haben, auf dem Bäumenensemble, wo denn Christophs Werk steht, landete eine total seltsame Vogel. Und mittendrin der Performance, ich musste so beide rennen und die von der Performance rausnehmen. Und sie diese Bäume und diese Vogel habe ich zum ersten Mal gesehen. Es war riesig. Und es war nicht von hier, ne, von diesem Gegend. Und ich glaube, es hat die Trommeln gehört und seltsamerweise Stopp gemacht. Und das war für mich so ein sehr besonderer Moment. I would like to switch now into English to tell the story of yesterday, because it was a very unique moment. We were just in the middle of Gerade Kilomba's performance, where the drummers are doing the drums, and the gospel collective was singing in a very deep tone. And then suddenly, a very strange bird, a very big strange bird, just landed on the tree assembly where Christoph's work was just in front, about this sick trees that we were talking about. So I took them both to go there. So I think it was a very magical moment to see this bird. So Sorawit, maybe you come out now and we talk about your work. Because in your work there is also the birds play a very important role. Thank you for making all the way from New Zealand, like you came the whole longest way. Hi, hello. Thanks this long. So shall I start talking about the work? Oh, we need to share. Okay.
we met in New Zealand for a specific purpose. You were showing with a solo project, and then you got a national prize, and then you were also one of the favorite artists for the visiting curators. I remember everybody wanted to make a studio visit with you. How we could introduce your practice to Northern Hemisphere, with the Antipodean perspective? How Sorawit works with video, different materiality, and also some keywords like intimacy, like touching, also alien intelligences that's other than human intelligences. Who is Sorawit? Hi. So I'm from New Zealand, but I was born in Thailand, and I work with a range of different medium, mostly video installation, that kind of explore the connection between the digital, physical, and the natural. In a lot of my work, I try to bridge the gaps that often we create between ourselves and the natural world. Like in the video work that I'm showing here with the birds, the video of the birds and the walkway with the bird sculptures, that's to me, that's two different works combined into a new installation, and it's kind of talk about the connection or a link that we attempt to make, not just between ourselves, different nations, different borders, different countries, but also our attempt to kind of understand the world that's a non-human. Yeah, so I would say a lot of my practice is kind of an attempt to understand the natural world and how we are part of it. Yeah. When you live in New Zealand, Aotearoa, you naturally live with nature because of the environment. It's changing in such a small scale, and the climate, the mountains, the sea, they're always part of a bigger narrative, which is Maori understanding of the world. And coming from Thai, but really living in New Zealand for very long years, how do you deal with these very different layers of culture and very different understandings of origins? Because I was there and I really got inspired from this big narration. How does the Maori affect on you? So as some of you might know or not know, New Zealand is found on a legal document that was signed between the British Crown and indigenous Maori people. So that's the founding document. And nature, or the natural world, has always been a contested area for New Zealand, because for indigenous Maori people, there's no separation. There's no separation between land, water. They connected themselves intrinsically. You know, they even trace their genealogy back to a specific area of land. So therefore, there's always been this tension with the New Zealand government, especially Department of Conservation, which has tried to protect certain area of forest or river, and they always argue to put nature first before culture. So often, a lot of the time, indigenous communities have no access to that particular land because it becomes national park. And when something is national park, you cannot live in it. You cannot, you know, gathering food and you drink from the water. So yeah, the idea of nature in New Zealand has always been complicated. And I think from years and years, I kind of grew up in New Zealand, so I stay there for 22 years now. And I think the relationship that Maori people have with nature really influenced me and made me look back
how my own culture, my Thai culture, has a relationship with the natural world before we were westernized. So even though we've never been colonized like in New Zealand with the Maori people, we've been westernized, so a lot of our cultural values shift. We used to be quite a matriarchal society. So in our Thai word, like river, you can trace it back. It has the word mother in it. And in the same with the sky, it also has the word mother in it. So we call the river in Thai mother river, the sky mother sky. So it used to be a matriarchal society. And so therefore, yeah, I learned a lot from Maori culture. And I think in a lot of my work, a lot of their philosophy influenced my work because I always seek an alternative ways to understand nature beyond Western paradigm. Yeah. I mean, you mentioned different things. Let's make a bit brief summary of it. One thing is Maori culture doesn't approach to the land as a property. We are the guardians of the land, they say. And British colonial figures came up and they want to capitalize the land. So there is a very important history of confiscation of the land. And coming from Thai perspective, which is becoming a European menu for a lot of flavor, let's say in a very reducing way, how can we connect with the Northern Hemisphere, especially discussions around environmental thinking, with such a pure, young generation of activists from New Zealand? Because, as you said, Maori people wanted to live on the land, but they were not allowed to live on their own land. And there are a lot of discussions connected with indigenous rights. As Wilfredo also, Ayman is also very carefully engaging, Silvina very carefully engaging with their practice. How do you change your relationship with your ancestors after living experience in New Zealand? It had this effect on me, and it comes in your stories a lot. Yeah, as I said, like nature has always been a contested area in New Zealand. So within the video work, you'll see the birds that was filmed in an area we call nature reserve. So that's the highest protected status that a natural area can get. So it was very difficult to film there. I need to ask permission not only from conservation, Department Conservation, but also local iwi, which is local tribe. What we call, they act as a guardian of the area. And there's always been this tension because Maori know the land really well and they know how to look after nature, yet the government wouldn't allow them to have an autonomy of what to say or how to treat or how to protect the river, which is very significant location where the bird nest. And I think through the work, this idea of nesting, so the birds return to this particular river corner only once a year, every summer. And no one really understands how they remember to go back to that particular river corner. And the bird itself, it's very common in Asia. The first time I saw them was in Thailand, and they nest on rice field, where in New Zealand they nest in this like tall pine trees in the subtropical rainforest. So it's a completely different geography. But I think the bird become this linking motive that make me think of home and how to make sense of home, how to build home. And that's why I was drawn to this particular nesting site. Yes. I mean, you gave the answer. Basically, home is the place you left, but also home is the place you make. And through our ancestors, we are connected with ourselves at our homes. I think making home is the story of human history. But not definitely for the British colonial powers, because when you are in New Zealand, one of the things you really understand is there is another history of
human mythology there. So light is also a lot of times coming as a leitmotif in your work. You are referring to planets, you are referring to fire, you are referring to light, inside and outside of us. How is your balance of abstracting and creating video? Because there are a lot of leitmotifs like the bridge here. Can we talk about your video works, how they make narrations? Where the stories come from? To open up a bit, we know that one of the voices is a Wellington-based biography in the film. So in the video, I work with a voice, with an actor. So she's a trans actress, and she gave the voice to the video. And I think, what's the question again? Sorry. The video narrations have always a personal story behind, and also a leitmotif. Sometimes it's light, sometimes fire. Where do they come from? Where do your stories come from? Enlightenment. Light. Light is a form. Light. Yeah. Light as a form? Yes. Like you circulate around the fire. The bridge is almost like ice and light form. In your video works, there are moments that you animate. Let's talk about animations. How do you create these animations? Because I know it's another job, it's another technical skill, and you yourself are doing it. And I know that you already learned the program, which demands 2-3 years for this level of mastercraft. Let's talk about your video animations, or the animated parts of your videos. Yeah, so another aspect of my work is that I also work with digital 3D modeling and 3D animations, and I think of this medium as a world building tool. And as I said, like living in New Zealand, I live between this tension between the British and Maori, and as a Thai immigrant, sometimes I struggle of what to call my own. You know, I cannot call this piece of land or like New Zealand truly my home. Or like when I go back to Thailand, I feel like a foreigner in my own country sometimes. So this tool of digital animation and digitization becomes like a world-building tool for me that helped me create my own sense of concrete physical place. And I think the motive of bridge and ladders in the video and in the physical construction that you walk through, I think it represents a transitorial location where you are never fixed. You are never in one mode or in one place, but you in this constant motion. And I think in a lot of diasporic community, that's the sense that we have constantly. We never belong to any specific place. So I feel with computer digitalization and animation, it gives a kind of liberation to belong somewhere that is not necessarily owned by anyone. What can I say? What can I add? Because it directly brings transition, and not only in the sense of gender, because when we are transforming ourselves, when we are changing, gender is part of it. Now maybe because of the gender blender, we talk too much about it. We give so much importance to how we look, how we change, and also with the new technology, you can make change physically. You can have boobs, you can get rid of certain parts of your body, or even you can have a bigger or smaller nose. We can recreate ourselves. This is fascinating, but I think transformation means more than the physical transformation. And I think your work always says this to us in a spiritual way. Maybe as the last question, is there any kind of very conscious decisions made to make the work more spiritual? Or do you think is your work spiritual?
Yes, it is a spiritual work in a sense that the birds itself in Maori mythology, they represent, they act as an accompanying. So when someone recently passed away, in Maori narrative, this bird, which is we call the white heron, they accompanying your soul to the resting place, which is, I don't think the concept of heaven is not in Maori philosophy, but they have this ideas of a resting place. And I think, yeah, when I talk about making connection, building link, not only between culture, between Thai and New Zealand, not only connection with nature and the built, like, you know, the human world, but also this kind of metaphysical connection of what can be more beyond what is physical, what is material. So yeah, and so that sense of spirituality is there, and also portrayed through computer animation in a way. If you talk about transformation, that the scenes of water bridge, I think that's kind of represent, you know, when things are, yeah, as I said before, constantly transforming, constantly growing, accumulating, and becoming something else. Yeah. I think, how are we doing with time? We are yeah. Sorry, thank you so much. Onu beraber yapsak olur mu? İpek Hanım, biz sizin seansınızı Çağla'yla beraber yapmak istiyoruz. Yok yok. Bence sonuç burada. Do you want to join us? Come. This is going to be amazing, I promise. This is scary. We have no. We don't think about the age. We don't think about the nationalities. We don't think about the gender. We started the artist talks with Manuel Rosner, and the work is a digital work, and it has its analog space where you can wear the glasses, VR glasses, in the sync room. We name it the sync. We are ending the talk with Ipek Duben in the exhibition, and Ipek Duben is a very important artist who kind of formed our visual thinking during the 90s. She is kind of a very important protagonist, artist figure who was very international for us, bringing very different aesthetics, which we were not accustomed to. So that's why I wanted to start from here. We start, and we come to an end, and we start again. So maybe you start, Adnan. Çağla is right. I mean, if one person is going to write the history of feminism in Turkey, Ipek Duben's practice sits just like a leading stone. And she's so inspirational. I'm not sure if I'm the right person to ask the questions. I'm a big fan. But again, back to Çağla's point, the work is so brave because at the time of its being made, it never relied on conservative forms. In each time, I think she decided to experiment. And following up your conversations with Jans also, miniature from the very early time as a frame came into your work. You look at contemporary art through the historical perspective of miniature. From New York it started. This is quite a complex but quite a global perspective that you brought into Turkey and also contributed to the art making there with your writing. Could we talk about this relationship with contemporary and miniature? Because even for me, those beautiful boxes have the composition aesthetics of Nakkash.
gosh. Yeah, I was very happy to meet Cansu here. And because, like you said, when I was interested in miniature painting, there was no one in Istanbul to help me with it, nobody. And so when she started telling me about her teachers and her education and her training in miniature and calligraphy and so on, I was stunned, Cansu. I was really stunned. So I found I found a good friend there. Yes, because what I wanted to do was to really look at everything from my own personal perspective, my personal identity, who I am, where I come from, and what influences has made me. And so, you know, I become very American and very Western because of my education in Turkey, also my many years in the States. So coming to Turkey, I did want to understand the roots of traditional Turkish aesthetic. And so that obviously takes me to a miniature as painting, as how it deals with space. What is its worldview, where it comes from, what is it reflecting as a worldview, as you know, everything, ontology and epistemology, the language of expression. So I ended up writing a doctoral dissertation on my own, actually. No one taught me, on my own. And so in the end, like you said, starting with 1990s, until up to the present, one line of work that I have, because I have other works, is a configuration of a reference to miniature world and modernity. And in fact, the very final pieces, which I call suspended, series of multimedia works, actually tear up the body, like all these paintings and the work and everything in this show. For the first time, really connects with my latest paintings. And so that makes me very happy. Those paintings are not here, but for me, it's very important. I think this is the answer to your question. You want to ask? Yeah, but go for it. I want to just ask about, to come to here, the circuits. You have collected them in the 90s in New York? 80s and 90s? These, yes. Yes. So, and you have waited. Like, I think it is very interesting to think, like, in the time that you have collected, the cyborg feminism was not in every mouth, but it was just getting established. No? Oh, it was 80s. 80s. My feminist work begins in 1981. I mean, but the cyborg feminism, which is now very, like, every young woman knows about it, but at those times, Donna Haraway and Ursula Le Guin, they were not really treated as the masters as they now are. Yeah. So you have collected them and kept them. I think this putting them aside and taking them many years after, establishing that and with the small bodies or your small photography, and how you personalize this with the circuits and come after so long time with a brilliant new work. I just want to ask, why did you kept it so long? You waited. Good question, actually. Well, you know, I mean, do you mean making these works? Yes. Like computer-aided these pieces, the computer items. You collected them from New York, and we know its time exactly, but the date, you titled. Actually, but I was aware of the issues when I collected these computer parts from the garbage in New York, upstate New York. And I waited because I was doing other things. So these are actually made
2012, even though they are dated 2015 here. 2012 because I had worked on the figure starting in 1991. That's my figure, my own body. And so it's my memory of myself and of my work and of where the world is gone and, you know, and where I fit into it, where my memory fits into it, and where the babies are going to go. You know, yes, because sometimes you're involved in one line of work and then you want to finish it and then, you know. A short explanation. The work was installed in a room, like how Germans say, Rauminstallation, without these frames. And I think Başak Şenova also, our common friend, curated a good presentation of this. She delivered a very good job as a space installation. After that, in 2015, you put them in frames and they became series. Memory chip. And revisiting Donna Haraway with miniature, I mean, from our childhood, miniature is the only document to describe state. That's the only memory left about the wedding of the Sultan or the Sünnet circumstance ceremony of the prince. But it's all about man. And it's always man depicted. Woman doesn't have that big role like in the compositions. You don't see a representation of it. What was your approach dealing with this very patriarchal society with this work in Turkey? How did you survive in this culture? I tried to make it matriarchal by turning myself into a goddess. We do it here too. We also do it too. No, really. I mean, the manuscript, I have a book, which is a sacred book, actually, art book, artist book, from 1994. And it's a big installation. And there I used my own body, nude, and my face. And that is a very layered work. It refers to religion, morality, ethics, and you know, the ontological existence of myself, of me, the way I am, in a society which is very traditional. And also I am a modern person and have totally become modernized, but I wanted to understand elements of you know, the elements of traditionality. I am sure was in me also, whether I was aware or not aware enough and so on. For example, feeling ashamed of being nude. Yeah. You see? Body shame, common Body in our shame. culture. Absolutely. And body language and confrontation of yourself, like in a mirror image, you look at yourself and suggesting that other people should also look at themselves and become aware and just be aware of themselves, who they are, and what they look like, as a matter of fact, which is very practiced in Islamic cultures, I think. Although I can generalize this or not, because when I was in the UAR, I thought the men were fantastic looking, Arab men, and some of the women, but in general, you know, in Islamic cultures, in traditional cultures, women neglect themselves. They don't look at themselves. And the body is covered. The face is covered. Everything is covered. So I unlayered myself. I took off my clothes. I took everything off. The first series are new. Yeah. But that was very new in Turkey. Yeah. I mean, honestly, it was like the first time anybody had done that. And I was a little scared. Because Ibrahim Çallı was painting nudist model, but never the artist was themselves naked. That's a very important art historical reference in our nudity. Our the nude in the art world is not the nude. Yeah. It's the nude is a symbol, but in my case, it's the nude. Yeah. A nude person, nude body, transparency, openness, and not ashamed of being nude.
So that was very scary because I was showing at a time when the religious party had won the mayoralty in Istanbul, Refah Partisi for the first time, and I didn't know what they were going to do with my exhibition. And there was a tension between secularists and fundamentalists. Yes, of course. High level. Yeah, but you know, that's a long story. But this figure, emerged in the 90s, and I put that figure in my manuscript 1994, this sacred book, which I showed as an installation, like a temple and a worship of this person. But that person is not this narcissistic egomaniac, rather symbolizing transparency, honesty, and an alternative religiosity. An alternative, I shouldn't say religiosity, but morality. An individual sense of morality. And really coming against Islam in a way, or all traditional religions which are codified and oppress you and suppress you. So that, to me, is a very important work, but the symbolism comes from there, and this minute working around these little things comes from my study of miniatures, because I have a lot of paintings which are minutely detailed like that. I was just going to ask you, actually. Christina brought them in such a beautiful order when we were hanging together. I was going to ask you about your decision makings. Could you unfold how did we hang them together? But please ask your question. That was very intuitive, but that's another topic, I think. But what came to my mind, and I don't know if I can make a question out of it, but in our talks today, starting also with Nicole L'Huillier's work, is about the tactility and sensitivity, how we meet technology in this exhibition. In your works, the single works have their own narration with the collage and the inserts of very bodily figures and paper, and there's a very strong narration within this world of technology. And Nicole L'Huillier's work, where you actually have to meet the sound in a very highly complicated, even produced work. So maybe you could comment on that. I think of Nicole's work as fabulous because she's personalizing the experience of hearing. And it reminds me of my work, which I did, my installation They on LAR, 2015, where in this enormous, large space, which was very dark, it was sort of just a vacant, dark, universal kind of space. I sort of suggested the viewers to sit and listen to the stories of these others. I had everybody there. I had Armenians, Jews, Greeks, Alevis, and the LGBT, and women who were beaten up to death by their husbands, and all kinds of others, and which we don't want to know about. And so I sort of made them want to hear, sit and hear, just that person, because the sound was isolated. So when you wanted to hear that particular person's story, you only heard that person, while other people came to you as murmurs. And there was a murmur, ambient sound in the entire space of, music made in Ladino, in Greek, in Armenian, all kinds of languages. And so this work really speaks to me a lot, than the way she has personalized it, to the extent that you have to lie on the floor and throw yourself on your ear. So I liked it very much. Yes, that's true. Technology, as it crushes the human being, which seems to be really the central focal of this exhibition, State and Nature. Although I had never thought of my work as that,
And and I thought to myself, state, where is state in my work, and where is nature? But of course it is. It is. Yeah. They need that control. Yeah. You saw that. I think we can finish the artist talks if you don't have. But I recognize that many artists are here, and we are just going to say farewell to each other. So why don't we make a photo before you all go? Because most of them left without we doing a photo. So let's come here or here. I don't know, like here is so beautiful. So maybe we stop the live now. And thank you for participating in the artist talks of the Nature and State.